So for those of us who practice at home, because we lead very busy lives, we can be very tired. And because we're tired, whenever we close our eyes, usually we close our eyes so that we can rest. And so our mind associates closing our eyes with like taking a nap or going to sleep, resting in those ways. So when you sit and meditate and you close your eyes, your mind thinks it's going to sleep or take a nap. And it's because of that association. So you can open your eyes and meditate, because meditation is about being aware. It doesn't matter whether your eyes are open or closed. Right? It's just important for you to know what's going on. And another thing you can do to help the clarity is to ask questions. Like prompt the mind. What does the mind know? You know, what does the mind know? What is it feeling? What does it know now? And just to keep reminding the mind to still be attending. And since the mind is having to think and be aware, you know, because what it thinks about, it needs to then check on. He said it gives the mind a bit more work to do, so that can keep it more awake. Thì khi mình ở nhà đó, lúc mà mình mệt đó, thì mình thường nhắm mắt, mình nghỉ. Thành ra khi mà mình ngồi thiền đó, thì lúc mà mình nhắm mắt đó, thì cái tâm mình nó nghĩ như là mình muốn ngủ. Bởi vậy đó, khi mà mình ngồi thiền mà mình nhắm mắt, thì ngài có nói là thiền sư có nói là ví dụ thay vì nhắm mắt thì mình có thể mở mắt mình ngồi thiền. Một cách khác nữa đó là mình hỏi cái tâm mình lúc đó mình đang biết gì, mình đang cảm giác như thế nào. Nếu mà tâm mình nó có suy nghĩ, có những cái câu hỏi đó thì nó giúp cho mình, cái tâm mình làm việc nó cũng như là nó tạo ra những cái wondering, cái interest in the mind, như là cái hứng thú để mình tìm hiểu về cái đó, thì nó đỡ cái buồn ngủ hơn. Đó là một trong hai cách để mà mình đối diện với lại cái tâm buồn ngủ. Next question. So you want me to speak English or Vietnamese? Oh. So say it in English and then say it in Vietnamese. Okay, let me say in Vietnamese first. So, trước tiên thì con muốn cảm ơn sư Sayadaw đã guide dạy trong cái khóa thiền mới vừa rồi. Nhờ cái sự chỉ dạy của sư mà con tiếp tục hành thiền trong mỗi sinh hoạt hàng ngày. Trong lúc being aware, chánh niệm, có hay biết thì có cái sự hay biết dosa giận dữ, khó chịu, thì tâm hay biết là có cái sự khó chịu và muốn tìm hiểu tại sao có cái sự khó chịu đó. Nhưng mà trong lúc tiếp xúc với nhiều người quá, cái tâm nó bị distract. Tâm nó bị distract và không có cơ hội để tìm hiểu tại sao. Thì muốn hỏi sư là có cái advice, có cái advice nào để tiếp tục tìm hiểu cái diễn trình của tâm, vì lúc đó tâm cũng muốn đi chạy trốn đến cái chỗ một cái góc để ngồi để biết tìm hiểu là lý do tại sao. So I'm gonna speak English. So first I would like to thank Sayadaw to teaching us during the meditations recently at Virginia. His teaching has motivated me a lot, and I still continue practice mindfulness at home
at work and everywhere. And during interact with people surround me, I'm aware that those that irritate is mine, and I would like to see and understand more why the reason that I have that kind of mind. But during the interact with many people, like talking, and the mind couldn't have. I guess it get distracted. Doesn't have a chance for me to be aware or understand what is the reason why. And at that moment, I am aware that I would like to go hiding, in the corner, so I can have that time to be understand what's going on with my mind, why I have that kind of feeling, and I would like to ask him what his advice if that thing happens again. In the detail of that, I mean, you are sick to that. You is got on your own body. Sick to that. I mean, I teach you one level of bond. The Gabriel and my body, but two sick to the other. I didn't know the action. I mean, the dish in the which I cannot think of what. 5 years ago, down to my cup from or cheap or not. Huh? I said, the cigar of your energy. He says you can, watch your mind when other people are talking. You just have to stop talking. Right? So you don't have to run to a corner. You can be in your mind while you're with people, and people can say what they want, and you watch your mind. It's So there's no need to want to understand the mind. First, you need to just know what is happening in the mind now. So you need to have that space so that you can just watch yourself and see what is going on in the mind right now. That's all you need to do. Just know. Như tiên sư nói là không có thể là quán tâm lúc mà người khác nói, mà không cần phải ra một góc nào riêng, mà muốn tìm hiểu mà phải biết cái tâm mình đang suy nghĩ gì. So, okay. So next question. Okay, I'm going to change the format now. Okay, so ask me the question in English, and Sayadaw will answer me. Okay. And then when I tell you the answer, you're going to tell everybody your question and the answer in Vietnamese. Okay? No, you let her carry on. Other people don't have questions. So during my awareness, and I noted there is more defilement. Then more and more. I noted that. But also beside the defilement, I see the right view, the right attitude as love as well. So is that normal that I see that, because I never experienced that, so I don't know is that the right practice that I've been. The people tell you what kill that I will young years. I made the young net problem that so right view let on the right attitude let on the people keep that. Yes, it does happen. That's why you're seeing it that way. The mind just is, that's the nature of the mind. Yeah. The right attitude, right view, awareness, the more awareness you have, the more you will see the defilements. And it is useful that you have the right view and the right attitude to help your awareness to deal with what you're seeing now. The awareness of action. Yeah, so right view and right attitude will help the awareness to be more stable. Stronger. Okay, stronger level. Thank you. Câu hỏi của con là trong lúc hành thiền thì có thấy nhiều cái sự triền cái, phiền não, thì mà bên cạnh đó cũng thấy
chánh kiến với lại chánh tinh tấn. Thành ra con muốn hỏi thiền sư là cái hành thiền như vậy có đúng hay sai? Thì cô Như Thác có dịch lại là cái đó là hiện tượng tự nhiên của tiến trình của tâm năng làm việc, không có gì hay cần thắc mắc, chỉ cần tiếp tục chánh niệm hay biết. Khi mà tâm mình có tu tập nhiều hơn thì mình sẽ thấy những cái phiền não rõ ràng hơn, và mà khi mà mình biết có chánh niệm với lại có cái right attitude, có nghĩa là mình thấy không có tham sân si chân chánh đó, thì với lại cái chánh kiến đó thì nó giúp cho mình tu tập được dễ hơn và có tiến bộ hơn. Yes, over here. First of all, I would like to thank you, Master, for guiding us for meditation. I want to practice to apply in my daily life and work and anywhere as much as I can. Sometimes during the meditation, I try to visualize the Buddha image in front of my mind. And then at the same time, when I learn today, like study and practice about awareness meditation. So, is there any way can I combine that together, or like if I visualize Buddha image in front of my mind, and then at the same time, how can I improve my awareness to my emotion, to whatever happened to me, or what I'm feeling, or what I'm experiencing? What can I do? You can definitely be aware that you are imagining the Buddha image in your mind. Right? Can you sort of see that as you imagine the image of the Buddha in your mind, right? As you visualize the Buddha, you can know that you are visualizing. Yes, I Yes? Okay, so that means you are practicing awareness while visualizing the Buddha. Okay? And then he says and as you visualize the Buddha and you know that you are visualizing the Buddha, the mind calms down, right? Yes. So then you can know that the mind is feeling calm now. Right? So then you're knowing you're feeling. Yes. Right? So just like that. So you continue to know whatever the mind and the body is feeling and doing. Okay? So I'm doing on the right track. Yes. You just need to know that the image of the Buddha that you are visualizing, that's a picture, right? That's a concept, right? It's not something that you know, it's something that you created, right? But knowing that you are visualizing, knowing that the mind is visualizing it, the mind is thinking of it, that is knowing the mind. The mind is real. Okay, the picture is imagined, it's not real, right? So we need to know the difference between what the mind creates and what is actually the mind. Okay. Yeah. Thank you. That's all I have. Okay. Câu hỏi là trong cái đời sống hàng ngày đó, nếu mà mình quán tâm mà mình chỉ nghĩ tới cái thành tựu của Phật đó, thì có thể làm sao để mình có thể tiếp tục cái sự biết và mình có thể làm cái gì để mình tiến bộ hơn. Thì cô trả lời đó là trong lúc mà mình tiếp tục có chánh niệm, mình phải quan sát và để ý, thì cái tâm mình có thể biết là mình thấy cái hình tượng của Phật. Mặc dù cái đó là nó thực tế, nhưng mà cái quan trọng là mình phải biết là mình đang biết cái tâm. Thì cái đó nó mới là quan trọng hơn là cũng như là mình chỉ nghĩ về cái hình tượng không. Cái hình Phật, cái concept là khái niệm hoặc là gọi là thực tế. Good evening. Thank you, Master, and it's a privilege to be here today. I just have one question. Like, when you
you're in a conversation and if you have the argument or you have a disagreement, and then I'm going to be aware of that I'm disagreeing with this person, and if I continue to say, hey, I'm aware of it, that means I'm disengaged, right? That means I'm disengaged from the conversation. How am I going to follow the conversation and at the same time aware of, hey, I'm having an argument with this person. So it's hard to do. The mind has to do two things: follow a conversation and aware of, hey, I'm having an argument. So how do we resolve that? That's not possible in the beginning. In the beginning, when you're arguing, you won't have any awareness. You have to practice a lot of awareness for a long time before you become aware that you're arguing. Okay, so that means I'm going to follow a conversation with that person, right? And then just going to keep on going and have this. Yeah. Sometimes you might remember, but you know, if you want to get back in the conversation, you will forget again. Because when we are in a conversation, even whether it's an argument or not, he says we are always thinking about the other person. We're thinking about what we want to say and so on. And so we're so busy in the mind that the mind is not used to the being aware when it's doing this work. You know, thinking is, the mind is very well practiced. Awareness, it's not. Thank you. Câu hỏi là khi mà mình đang nói chuyện hoặc mình đang cãi nhau đó, mà bây giờ khi mà mình biết đó, thì làm sao mà mình có tiếp tục được cái conversation đâu ạ? Tiếp tục được cái chuyện mình đang cãi hay là mình theo cái hướng nào? Thì cái tâm của mình làm sao để mà giải quyết được? Thì ngài thiền sư trở lời là qua câu nói là lúc mà giận dữ đó, thì với cái khả năng mà hiểu biết hiện tại của mình đó, mình không có thể nào mà mình biết được cả hai. Mà nếu mà mình tập thường đó, thì từ từ rồi đó mình sẽ biết được, và mình có thể mình biết được trong lúc mà mình đang cãi nhau, mình vẫn có thể giữ được cái chánh niệm của mình. Nếu mà mình tập thường xuyên hơn và qua một thời gian lâu sẽ biết. Còn ai có hỏi gì không? Any other questions? Yes, right here. Yes, I wonder if my question will make sense to you, but when you say observe the mind, who is observe the mind? Is another mind in us that observes this mind that's working toward the sense object, toward the subject of the mind? It's another mind. It's another mind. Yeah. So it's like there are two minds. It's a continuous stream of minds. Okay. Yeah. I see. Yes. I see that. Okay. Yes. Thank you. Yes. In what we experience as a moment of mind, Yes. already more than 100,000 minds have happened. That's right. Right. I got it. Thank you very much. Thank you. Vietnamese, right? Yes, please. Thank you. Câu hỏi của tôi là khi mà chúng ta nói là mình cần phải quan sát tâm mình, thì cái gì quan sát cái tâm? Có phải là hai cái tâm không? Nhưng câu trả lời rằng là đó là cái một dòng tâm tưởng. Bởi vì cái tâm của ta nó rất là ngắn ngủi, để nó nối tiếp hoàn hoài. Cho nên cái tâm mà quan sát cái tâm kia đó, nó là một dòng mà thôi, nó nối tiếp nhau để mà nó quan sát một sự xảy ra, và cái tâm quan sát cái sự việc đó. Cái tiến trình cái tiếp diễn hoài. Thank you. And it's when the wisdom, you know, when you're aware a lot of the mind begins to understand mind. That's a kind of understanding. When it understands more about the mind, that's when it's able to see that it's one mind knowing another mind. That's when it understands. In the beginning, we can't see that. Thì như cái câu trả lời đó là khi mà sự hiểu biết mình phát triển hơn, mình có thể nhận xét được cũng như là cái tâm này nó nhìn cái tâm kia. Any other questions?
So I have learned to become aware of emotions as something that is happening instead of something that I am. But it doesn't make the emotion happen less. So while I'm being mindful, it almost feels like I'm two people. I'm watching, but I'm still feeling so much anger or so much sadness. So if I'm practicing, should I start to feel detached from that emotion that's happening, or is it okay that I still am disturbed by this emotion that's happening? So, three sort of answers to that. First, that it depends on how much the mind understands. The more the mind understands, the less it suffers from what it sees as happening. And that understanding has to do with right view, right? In the observing of what is happening, when there is more right view, it is less involved, and so it suffers less. It just sees it as happening, and it doesn't feel suffering of what's happening. So that's right. So it depends on the level of right view the mind has. And we can have intellectual right view, and we can have like experiential right view. The more understood the right view is, the less we actually suffer. When it's intellectual, we still might suffer. Right? Yeah. And remember that, I think you do, that the goal is not to make the suffering go away, right? Or to not have this mind that's happening. It's to have the opportunity to observe it so that it can be understood. You can ask yourself questions like, what is anger? What is it? What is this feeling like? What is feeling? As in, like, what is feeling? And what are the things that are contributing to this anger or this experience, whatever it is, the emotion? What are the threads that are feeding into this? And that takes a lot of watching, right? That takes not just one time of watching, but 2, 3, 4, 5, multiple times of observing every time and being really objective about what we're seeing, being honest about it, so that we start to see the contributing factors. Câu hỏi là khi mà mình có thể biết là nhận biết cái cảm xúc của mình nó không phải là mình, nhưng mà để làm sao mà giải biết đó, thì câu trả lời đó là phải có review. Có 3 cái cách đó là để làm sao để biết cái tâm của mình biết được bao nhiêu, và một khi mà cái tâm của mình đó, nó có cái chánh kiến đó, thì mình càng hiểu nhiều thì cái suffering là cái đau khổ của mình càng bớt đi. Và cái quan trọng đó không phải đó là mình làm cho cái đau khổ của mình nó tan biến, mà mình phải tìm hiểu cái đó. Và cách tìm hiểu của mình đó là những cái câu hỏi mà mình tự mình đặt ra, là cái gì là giận dữ không, rồi cái gì là cái cảm xúc này, rồi làm sao để mà cái cảm xúc này, tại sao cảm xúc này mà nó tăng lên hoặc là nó giảm xuống. Thì nếu mà từ mình tìm hiểu được những cái đó, và mình hiểu được cái đó là những cái tiến trình tự nhiên, thì từ đó mình có thể giảm bớt được cái cảm xúc đó, mặc dù là đau khổ hay là hạnh phúc.
Thưa sư, tôi thì chỉ biết nói tiếng Việt thôi, không có biết. Bây giờ anh gì Hàng Tâm vậy, dịch sang. Tôi có câu hỏi là chủ yếu thiền của chúng ta bàn ở đây chính là thiền tứ niệm xứ. Có ai đúng không? Câu hỏi là the question is this the Vipassana meditations? And I think the answer is yes. Cái thiền này là thiền quán tâm. Yeah. Ok, bây giờ nếu mà thật sự mình thực hành thiền tứ niệm xứ mà mình chỉ nghĩ tới quán tâm không thì đủ rồi không? If you just practice practice the Siddha Vipassana, is that enough? Yeah, Chitta Vipassana. Kalau Siddha Vipassana, aku dia ada four foundation mindfulness ada. Saya Siddha Vipassana, yichi lu ni popular lah, Regular ada. Sayadaw is not teaching Chitta Vipassana alone, and we are not practicing Chitta Vipassana alone. We are practicing the four foundations of mindfulness. That's Satipatthana in the Satipatthana Sutta, right? That's Kayanupassana, foundation of mindfulness of the body. Vedananupassana, the foundation of mindfulness of the feelings. Chittanupassana, foundation of mindfulness of the mind. And finally, the Dhammanupassana. Dhammanupassana means nature. When Dhammanupassana is not something we can observe. Dhammanupassana is when we understand that the Kaya, the Vedana and the Chitta are all nature. Okay, so it's an understanding level. Now, say so there are say long more. Say information But Sayadaw talks a lot about the mind because the mind is a very important component in meditation. The mind is the instrument that is doing the meditation. If we don't understand the mind, we cannot practice effectively. That's why he talks so much about the mind, so that we can learn to watch the mind and understand the mind. But we must know how to practice all the foundations of mindfulness. Cái câu trả lời của Ngài đó là Ngài không chỉ dạy quán tâm không, mà Ngài dạy hết cả bốn cái. Mà trong cái bốn cái Satipatthana cũng như là bốn cái thiền thọ quán thì có thân thọ, tâm pháp. Và trong cái quán tâm đó, cái quan trọng của cái đấy là quán tâm đó là nó bao gồm cả bốn cái kia luôn. Như là khi mà mình biết cái tâm của mình á, cái tâm của mình có thể giúp cho mình biết được cái thọ, biết được cái cảm xúc, biết được những cái nóng lạnh hoặc là những cái khác. Và cái pháp đó là cái phương trình, cái tiến trình tự nhiên. Một khi mình đã biết được ba cái kia thì từ từ nó sẽ biết được cái quán pháp. Câu hỏi thứ hai là lúc mà tôi đầu thiền á thì cái tâm tôi nó suy nghĩ tùm lum đó nha. The mind is thinking, chatting, internal chatting. Sorry? The mind, there's internal chattings. And when my mind have a lot of illusion. Internal chattings. So when I close my eye, illusion make me feel asleep very easy. So how we can control the sleep? Because I don't want to make meditation in the sleep state. Làm sao để bớt buồn ngủ, không bớt buồn ngủ? Nam thằng này, cô lúc giờ sẽ được. Lấy cái bị cô thay ra lại, cô lúc giờ cô lúc giờ sẽ được. Don't listen to the internal chatter. Don't look at those illusions. Sayadaw says, do your work. So let them do their work, and you pay attention to the breath or your feelings, and start with that. So when you are easily lost in the mind because you don't know it's the mind, Sayadaw says, start with the body. Anchor yourself in the body. Stabilize the mind by putting it in the body. What you feel, what you touch, when you move. Yeah, stay with the sensations of the body. Right? And open your eyes. That's better. You'll definitely stay awake if you keep your eyes open when you're sitting meditation. Cái câu hỏi là trong lúc mình thiền thì những cái suy nghĩ nó cứ trỗi lên trong tâm của mình, và khi mình nhắm mắt thì mình dễ bị buồn ngủ. Làm sao để mà mình chống lại cái đó? Thì tôi trả lời là khi mình
mình suy nghĩ đó, cái tâm mình suy nghĩ đó, mình biết cách để mình dừng lại, nghĩa là mình chỉ nhận biết là cái đó là cái suy nghĩ thôi, chứ không có chạy theo nó nữa. Cái thứ hai là thay vì mình quán tâm lúc đó thì mình quán thân hay là quán thọ. Và nếu mình chú tâm vào cái thân và cái thọ đó, thì nó sẽ, hoặc là mình thay đổi cái quán của mình đó, thì nó sẽ giúp cho mình được đỡ buồn ngủ hơn. Cách thứ ba nữa là Ngài nói á, và Ngài thường nói cái này đó là thay vì mình nhắm mắt khi mình thiền á, thì mình mở mắt ra. Cái này hơi khó nhưng mà từ từ mình tập mình sẽ được. Tại vì phần lớn mình học có cách thiền là bây giờ mình nhắm mắt hay mở mắt không nữa đó. Mà bây giờ mình nói là mở mắt ra thì cái đó nó sẽ giúp cho mình không có buồn ngủ. Okay. Cảm ơn. Sa thu sa thu sa